Okay, so when it comes to the control structures, the first thing is the sequence. Now, you know about sequence already because we have done first three examples, rather the first two examples regarding the sequence. Like sequence means the instructions which happens one after the other. So no conditions were there, only the instructions which is there one after the other. So that is called sequence, right? And then the first control structure that we are going to meet is the selection, like we met in the pseudocode and the flow chart. Here we are going to talk about how that condition, how that selection is going to convert it into a pseudocode, into a Python code, or particular pseudocode to be converted into a Python code, right? So now when it comes to the if statement, you know, now in the flow chart, we talk about 4 different if statements, right? So like from a flow chart, you can illustrate if statements in 4 different ways. That is, when you are going through, like when the condition meets, you can only go through the, you can go through the yes path, only going through the yes path. And when the condition is there, you can go only in the no path. And then you can see the regular way where the condition meets. There are something to be done in the yes path as well as in the no path. And then after, we talk about what's happened when we are meeting another condition on the yes path of a if structure, and what happens when another condition meets on the no path of a if condition, right? So those are the 4 different ways we talked about regarding an if statement, right? So if I awake your memories regarding the if statements, so I think this is the things that we have talked about. Yeah. All right. So yeah, these are the 4 ways. If statement is having something on the yes path, but nothing on the no path. And if statement is having something on the no path, but nothing on the yes path. Then the regular way of flowing the if. Then when you are finding a condition on the yes path of another if condition, then you are finding an if condition on the no path of another if condition or a selection, right? So we need to know how these things can be managed using the Python codes, right? Or like how we are going to convert a particular situation into its Python code, right? So it doesn't matter whether the question is going to present you a pseudocode or a flow chart. All you have to figure out is how the situation should be handled, right? So as your note says, the if condition, when a selection, I can't say it is a if condition because a selection can be presented in many different ways in the flowchart and the pseudocodes. So a selection is going to be represent using if keyword, or like using if statement in the Python in this particular manner. So what we need to do is, we need to have if keyword, which is all simple, right? And then the test expression. Now this test expression indicates the condition, right? Flow chart එකේ අපි diamond shape එක ඇතුලේ අඳින condition එක වෙන තමයි test expression එක වෙන්නේ. It's only the condition, right? එතනට අපි වෙන වෙන වචන දාන්න යන්නේ. We use a particular variable, we use a particular operator, and we use a particular value generally, right? And now this is very important, people. Then after, you are going to find a colon. There, this is the very first place that you are going to find the colon
in a Python program. Later, you will see this colon can be used in several different places, right? So in any place, if you are ending a statement, using a colon, the next statement, the very next statement must be indented, right? The very next statement must be indented, right? I'm talking about the next line, right? There is another way of writing this particular expression in a one single value. We are going to talk about it when we are discussing the papers, right? That is something that we need to learn from the papers, right? But generally, this is the way a particular expression is going to express or like going to present. So you start it with the if condition. If you are going to illustrate a condition, a selection, then the condition simply, that is what we call the test expression, then the colon, right? Then after the statement, the very next statement, the very next line must be indented, right? And later, the lines after the very next line, that means like if you are going to go after a one single line, then you have the liberty to keep the same indentation or to maintain the same indentation, or you can align it with the if keyword, right? So look at this simple example here, right? So they are talking about a situation like this. This is the first way that we talked about when the if condition is having something on the true path or the yes path and nothing found on the false path. So the program here I have illustrated to you is like if the number is positive, we print an appropriate message. That's all. If it is negative, we are not going to like chase on those, right? If only a positive value is there, then I'm going to print something called the number is positive, right? So what I have done here is I have given an input statement and I'm taking a number and I'm converting it into the integer and assign it to the variable called num, right? Now you are familiar with this input statement. So enter number will be displayed on the screen. So user will enter some particular value that will be input as a string and will be converted into an integer using this this particular segment. Then after it will be assigned to the variable called num, which is defined at the left side of the equal sign. Then the if condition comes. So here it says if it's checking whether the num is larger than, you always use a comparison operator over here because with the condition we need a Boolean value which indicates true or false, right? So regarding the if condition, it proceeds to inside the if condition, only this particular statement or the condition returns you the value true, right? So if number is larger than 0, if num is larger than 0, that means the value which is assigned to num is larger than 0, then colon is here, then you can see the indentation is there, right? So I have used a particular print statement saying num, that means show the value which assigned to the variable num, and then put a comma. Then I have something called is a positive number within inverted commas. So in case if I, according to the example, the user have provided 3, so it will print 3 is a positive number. And here, this print statement, as you can see, it is aligned with this if word or the if keyword. So since when it is aligned with the if keyword, that means this statement is not belongs to the if structure. So that means after the colon of the if statement,
the statements which are being indented are the only statement which considered to be belongs to the if structure. Right? If එකට පස්සේ if එකේ statement එකේ කෙලවරේ colon එක තියලා ඊට පස්සේ indent කරලා ලියන පේලි ටික විතරයි if එකට අයිති කියලා අපි අරගන්න. අනිත් ඒවා if එකට අයිති නැහැ. indentation නැති වෙච්ච ගමන් if එකට අයිති නැති වෙනවා. Right? So that because of that, it doesn't matter whether this condition is true or false to print this particular line, right? Because it is not something belongs to the if condition, right? No, Jinani, right? Like in pseudocode, we don't have then keywords, we don't have end if keywords, we are not using that, right? So in the pseudocode, we use end if and the if keywords to determine what are the things which belongs to this if structure. Here in the Python, it indicates by the indentation, right? So once you write the if condition, then the indented line after the if statement will be considered as part of the if condition. Rest of the things which are not being indented will be considered the statements which are outside the if condition, right? So let me copy this particular program and let us test it. Okay, so now before I run this, I'll show you some things. I'll run this and show you first. So yeah, hold on here. There is a syntax error because of this particular double quotes is not recognized by this. It's the reason. Yeah, let me run it. Yeah, now it says enter a number. It is because of this. So I enter a value which is 10. And once I press enter, it should be 10 is a positive number and this is always printed. 2 output lines will be printed on the screen. Yeah, likewise, 10 is a positive number. This is always printed. And if I run it again, and if I give 0, so here it will check whether the number is larger than 0. Now, according to this program, this condition is false. So that means this statement is not going to happen. Why? Because this statement belongs to this if condition, right? But this is going to happen. Again, the reason is it is not a part of the if condition. Yeah, if එකේ part කැලක් වෙනවා මේ indentation හරියටම තිබුණා නම් මෙයාගේ. Right? So here I'm going to press enter. So it only print, this is always printed, right? Not a positive, this particular statement is not being executed, right? And if I run this again, and if I enter a minus value and press enter, same result is going to happen because -2 is not larger than 0. Right? And that is how the if condition works. And I want you to show the syntax errors that you can make. So if you, after the colon, if you miss the indentation like this, right? So it is, I told you it is a must that you have at least one single statement is being indented, right? So let me run this. See, it says, expected an indented block, right? Indent වෙච්ච block එකක් expect කරනවා කියලා කියනවා, right? And in case if you lose the colon, right, it says invalid syntax. That means if you are starting with a keyword like if
you are going to have a colon at the end of that statement, right? So those kind of statements are called compound statements. Compound statement. So compound statement will start from a keyword like if and ends with a colon. And when you have a compound statement, you need at least one indented line in your program. Okay, people, is that clear regarding the if condition? Right, great. Okay, now when it comes to a different language like Java, like C++, like C, right, like COBOL or anything, right? All you have to learn is how the if condition is going to write in this program, right? It will be definitely different than this. Maybe it may go like this, or maybe it will be different, right? But only thing you have to learn how it is being written. So it is not a problem to write a particular program from a like defining a particular algorithm from a particular language, right? නැත්නම් algorithm එක හදාගන්න එක programming language එක නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. Algorithm is always an algorithm, right? Which we can present using a pseudocode or using a flowchart. So you have to learn the syntax of each and every programming language, or like the programming language that you are going to use to have a program which is working on your computer. Right? Okay, so that's the way of if condition works. And look at this. Now here they have straight away gone to the if else, and I want you to show this particular thing. Now, oh, hold on. Yeah, I'll go to this and comes to that other thing. So here they are talking about if and else statement, right? That means in the if statement, there will be an expression. If the expression is true, what to be done will be written under this, indented. Then if this text expression is false, if there anything to be done when it is being false, then it should be written inside the else block. So how the else is being defined? Again, as a compound statement. Else, all simple, and a colon is there. And again, that is aligned with the if statement. So it will definitely indicate, obviously indicate, else is not a part of if. If එකට අදාළ ටික තියෙන්නේ මෙතන. මේ තියෙන්නේ if එකේ මේ expression එක වැරදි නම් what to be done. So you write else with the same alignment of if, then you indent and say what should be done when it is not, when the condition is not being satisfied. Right? So here in the example, it says this program checks if the number is positive or negative. Right? So actually, it is checking whether it is positive or a zero or a negative number. Right? So similarly, a number has been taken, converted into the int and assigned to the num, and checks whether it is larger than 0. So if it is larger than 0, it prints larger than or equal to 0. It prints it is positive or 0. And in the else part, it says negative number. That means once you provide it with a positive value, it prints positive or 0. Even if you are provide the 0, still it prints positive or 0. If you provide a negative value, then it goes to the else part and say a negative number. Right? So if I execute this for you,
Let me take a new one. So it is asking a number, I'm providing 10. So it prints positive or 0. Right? If I run it again, I provide 0. Still it prints positive or 0 because it is not, number is not larger than 0, but it is equal. And if I run it again, if I provide -3, then it says negative number. So it is clear, if this condition is true, it will take care of this particular line. If this condition is false, it goes to the else, then take care of this thing, if the else is being defined. Is that clear, people, about the if and the else? Okay, how about others? නිර්මාණ මෙතන කියන්නේ මේ if එක ගාව ලියලා තියෙන condition එක true නම් එයා යටතේ තියෙන එක වැඩ කරනවා, ඒ ටික execute වෙනවා. එතකොට මේ else එකේ ටික execute වෙන්නේ නැහැ. මෙයා false නම් else එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා. තියෙනවා නම් ඒක යටතේ තියෙන ටික execute වෙනවා. Right? Now, in case of this particular flow chart, මෙන්න මේ වගේ flow chart එකක් ආවොත්, in this particular one, right? So that means you are having something to do on the no path, but nothing to be done on the yes path, right? So if I change this program like that, හිතන්න මේ condition එක false උනාම කරන්න ඕනේ දේ විතරයි මම කියලා දෙන්නේ. Right? Like this. Right? So let's see whether we can have this thing like that. So it is saying a problem. Expected an indented block. Right? So what is the reason? I told you after a compound statement, at least there should be a one single line which is being indented. එතකොට අපේ flow chart එකේ years path එකේ මුකුත් කරන්න නැහැ, but no path එකේ කරන්න විතරයි දේවල් විතරයි තියෙන්නේ කරන්න කියලා තියෙන වෙලාවක we can't go for that particular scenario. Right? That is why I told you when we are writing the pseudocode, we take these conditions complete opposite over here. Right? So the condition here is in the flow chart is x larger than 5. So on the no path, that means once the condition is false, it displays x. When we are writing it into the pseudocode, we take the complete opposite of this condition. Right? So it says if x yes, so sorry for that, people. So Suhara. It's Sam, right? It's Sam. Yes. So when you are having in a situation like this, if the condition which is being asked is false and things to be done on the false path, you have to toggle the condition as we toggled it in the pseudocodes. So you have to take the complete opposite to represent something like this. So in case if you want to represent something like we did, right, like hitanna negative number කියන එක විතරයි එන්න ඕනේ කියලා. So then you have to go
you have to get rid of the else part as well. Then you have to change this condition into its complete opposite. Right? So remember that. Flow chart එක no path එකෙන් යන්න දීලා ඔයාට Python code එක ලියන්න කිව්වොත් pseudo code එක ලියපු විදිහම තමයි. Complete opposite එක අරගෙන තමයි ලියන්නේ. Right? එහෙම ලියන්නේ මොන වෙලාවටද? yes path එකේ කිසිම දෙයක් නැතුව no path එකේ විතරක් දේවල් තිබුණොත් selection එකක. yes and no එකේ දෙකම තිබ්බොත් condition එක මාරු කරන එක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. We can go like we did on the previous program. Right? මේ වගේ යන්න පුළුවන්. Right? Clear the situation එක people? All right. Okay. So yeah, let's see what's happened when you find something on the, like when you find another condition on the yes path and on the no path. Right? Now here it says, here you are getting a new word called elif. Right, so you are going to learn a new term called elif. This represents the else if, right? And you can remember when we like the situations where we have found the else ifs, right? Else if were found when we are having something, when we are having a condition on the no path of another if condition, right? According to the flow chart, is x larger than 5 is a selection, and on the no path it founds another selection. So on those scenarios we found if and the else if in the pseudocode. When it comes to the Python code, there is nothing called else if. Instead of that, we can use something called elif, right? And again, you can see that elif works as a compound statement. So you have your original if keyword, then the test expression regarding that, the colon, then the body of it, that means like the things which is belongs to the if condition. Then if that particular condition is false, if it leads to another condition, then we are going to use the elif. Then elif, then the test expression of elif. Then the body of elif. Then you can think about whether you are going to use a else or not. It is not a must. Then you can end the if and the elif condition. Right? So always remember, so it is easy for you to remember when you are mapping it to the pseudocode. In the pseudocode, if you find else if, that means in the Python code, you are going to find an elif, right? But when it comes to the flow chart, you have to remember what is the nature of the flow chart, which is going to give you an elif in your Python code, right? So when you find a particular condition, and if that condition is finding another condition on its false path, then you are going to use an elif. And the other scenario, which is been left over, is what happens when you find a condition on a true path of another if condition, right? So in the pseudocode, we talk about these two as an nested if. If එකක් ඇතුලේ තව if එකක් තියෙන වෙලාවක් කියලා අපි කතා කරේ. So same goes with the Python code.
So you can find if, then you can nest it, then you can find the nested if, right? So in the note, I think I have given you both the scenarios. Let me check. Yeah, this is the else, if and elif particular example. Now here, what they have done is they are going to check whether this is a positive number or a negative number or a zero that you have been input, right? So this is the way that they have written the program. So yeah, let me quickly suggest this. Yeah, here what they have done is they have taken a number, converted into an int and assigned to the variable called num. So num is larger than 0. That is the first condition that they are checking. If it is true, it's going to print a positive number. And if it is not, then it's going to reach to the elif and it checks whether that number is equals to 0. Right? So this is the equal comparison operator. I'm sorry, comparison of the equal operator, right? Under the comparison operators. So it says print 0 if the number is equal to 0. Even if it is not the case, that means it goes to the else. So it is not a positive, not a 0, then it is definitely going to be a negative one. So it is been taken as a negative number, right? So if I run this, let me take a new one. So it will ask for a number. If I give 4, then it is a positive number. And if I run this again, if I give 0, and it's going to give me 0 as the output. If I run this again and give a negative value, -9, it's going to give me a negative number. So that is how the if and elif going to work. Yeah, people, is that clear? If I elif I clear the. So elif again I bought the pen. නිර්මාණ elif එක ඕන වෙන්නේ අපිට මේ තියෙන condition එක false වුණාම තව condition එකක් හම්බෙනවා නම්. Right? එතකොට අපි elif එකට අමතරවද elif එක ගන්නෙ? මට තේරුණා. else එකට වෙනමද කියන්නේ else එකත් එක්ක කියන්නේ else එක අපි තව ගන්න ඕනේ නැත්නම් else නැතුවද කෙලින්ම elif කියන එක ගන්න. මෙහෙමයි. එතන else කියන කතාව එන්නේ නිර්මාණ අන්තිමට. ඔයාට අරගන්න මම අර එකයි මෙතන කතා බහ පෙන්නුවේ. දැන් මේ flow chart එකේ ඔයාට මෙතන condition එකක් හම්බෙනවනේ. right? මේ මගේ mouse point එක පේනව නේද? ඔව් mouse එක පේනවා. ඔව්. එතකොට මේ condition එකේ no path එකේ තව condition එකක් හම්බෙනවා නම් පැහැදිලිවම else if එකක් ඔයාට අරගන්න ඕනේ pseudo code එකේ. ඒ කියන්නේ elif එකක් python code එකේ එනවා. right? එතකොට මේ condition එකක් එද්දිනේ අපි else if ගන්නෙ. ඔව් පැහැදිලිවම. right? එතකොට මේ එක if condition එකක් no වෙලා යන පාරේ තව if condition එකක් හම්බුනොත් තමයි අපි elif එකක් ගන්න. එතකොට ඒ elif එකට පස්සෙත් ඒ කියන elif එකේ no path එකේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න තිබුණොත් අපිට else එක උවමනා වෙනවා. right? එහෙම නැතුව මේක මේ උඩ තියෙන if එකට අයිති else එකක් නෙවෙයි. තේරුණාද නිර්මාණ? හරි. right? එතකොට else එක තියෙන්නත් පුළුවන් නොතියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි else if එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නොතියෙන්නත් පුළුවන් අවස්ථාව අනුව. condition එකක් හම්බුනොත් විතරනේ අපිට else if එකක් එන්නේ. right? ඒක නිසා හොඳම දේ මේ situations හතර මේ හතර අපි ලියාගත්ත මට මතක විදිහට ඔය හතර පොඩ්ඩක් study කරන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. right? clear the නිර්මාණ? හරි. right. Now there is a
Yeah, nested if it is there, the example. So here we are going to take the same output, but using the nested ifs, right? So nested if means what? You have a condition, you have a selection. On its yes path, you are going to find another selection. So that means there is a if condition inside another if condition. People, just a second. Right. Now, in the nested if statement, as I told you, we have a selection, and on its true path, on its yes path, we are going to find another selection, right? So that means if is going to be inside another if, right? So this is called the nested concept, right? So nesting means it doesn't mean like only if can be inside another if, right? Nesting means any particular control structure can be inside another particular control structure, right? If එකක් ඇතුලේ while එකක් හිටියත් ඒක nested concept එකක් අපි කියන්නේ. while එකක් ඇතුලේ if එකක් හිටියත් nested concept එකක්. if එකක් ඇතුලේ if එකක් හිටියත් nested. while එකක් ඇතුලේ while එකක් හිටියත් it is nested. So nested means එක control structure එකක් ඇතුලේ තව control structure එකක් කියන එක. one control structure inside another control structure, right? So when we are going to use that, when we are finding something on the yes path of a particular selection or a particular control structure, right? Now here, now the situation is like this. Now this is the situation of the else if, and this is the situation of the elif. So you can see what's the difference clearly in between these two flow charts, right? So in the top one, you are going to find a condition on the yes path. In the bottom one, you are going to find a condition on the no path, right? So when we are finding the condition on the yes path, then only we are going to find a nested if, right? So let's see what happens over here. I'm going to copy this.
Right now, this particular set is called the nested if. Right here, what they are doing is they are taking a value. So the one which is taken by the input statement, we know it is being considered as a string. Here it is being converted into a floating point value. Then it checks whether it is larger than 0. If it is true, it checks whether larger than or equal to 0. So if it is true, then it checks whether again number is equals to 0. First it figure out whether it is a larger than or equal to 0. So there can be 0 or a positive value. Then in the nested if, it checks whether it is equals to 0. Right? Then if both the conditions are true, so if this is true, then it comes and checks here. If this is true, it will go over here. So it prints 0. If this is not true, it's going to say it is a positive number. Then if none of these are going to work, means this condition is going to false. If this false, means it is not a positive or a 0. Then it comes to the else, then it prints it is a negative number. Right? So if I execute this, එතකොට මෙතන else එකේ කොහොමද මේ print positive number එක else දෙකක් ආවේ කොහොමද print positive number කියන එක negative number කියන එක? ඔව් එතන අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ නිර්මාණ මේ if condition එක true නම් ඊට පහළ තියෙන if condition එක ගාවට යනවා. මොකද මෙයාගේ true path එකේ තව condition එකක් හම්බෙනවනේ. Right? ඒ කියන්නේ මේ වගේ scenario එකක් ගැන තමයි නිර්මාණ කතා කරන්නේ. x larger than 5 කියලා ගත්තොත් years path එකේ තව එක්කෙනෙක් හම්බුනොත්. එතකොට x larger than 5 කියන්නේ x පහට වඩා විශාලයි. එතකොට ඔව් කියලා යන පාරේ ආයි චෙක් කරනවා x 10ට වඩා විශාලද කියලා. Right? ඒ වගේ scenario එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. අපි input කරන number එක බිඳුවට විශාල හෝ සමානද කියලා බලනවා. එතකොට අපේ input එක හිතන්නකෝ 10 දුන්නා කියලා. 10 දුන්නොත් බිඳුවට වඩා විශාලයි. Right? එතකොට යන්නේ if එකේ ඇතුළට. ගියයින් පස්සේ ආයෙ අපි check කරනවා දීපු number එක බිඳුවට සමානද කියලා. ඒතර එහෙමත් වුණොත් විතරනේ අපිට 0 කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිර්මාණ. Right? ඒතර මේක බිඳුවට සමාන නොවුනොත් දැන් මම 10 input කරොත් මේක බිඳුවට වඩා විශාලයි කියන එක හරි. නමුත් බිඳුවට සමානයි කියලා වෙන්නේ නැහැ මේක. එතකොට මේ else එක ගාවට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ if එකයි else එකයි කියලා කියන්නේ එක block එකක්. ඒ කියන්නේ අපි nested කියලා කතා කරේ. ඒතර මේ if කියලා තියෙන ලොකු if block එක ඇතුලේ මේ කියන if block එක තියෙනවා. එතකොට අපි else එක negative නෙමෙයි නේද? මේ මෙතන else එකද? ඔව්. නෑ negative නෙවෙයිනේ. මෙයා else එක ගාවට එන්නේ මේ condition එක satisfy නොවුනොත්. හරි එහෙම නැතුව මෙතන satisfy නොවුනොත් නෙවෙයි මෙතනට එන්නේ. මෙතන satisfy නොවුනොත් එන්නේ කාගාවටද? එයා කෙලින් ඉන්න කෙනා. එතකොට no path එක නේ කියන්නේ අතන satisfy නොවන කියලා කියන්නේ. මේ කියන්නේ no path එක. කාගේ no path එකද? මේ මුලින්ම අහන condition එකේ no path එක. මුලින්ම අහන එක. මේ else එක කියලා කියන්නේ මේ condition එකේ no path එක. සර් positive number වෙනවද 0 ගත්තොත්? මට තේරුණේ 0 එක ගත්තොත් සර් positive number එකක් වෙනවද අපි දෙවෙනි if එකේ 0 කියන එක දුන්නොත්ද? ඔව් නෑ 0 දුන්නොත් එන්නේ නෑනේ. 0 දුන්නොත් මෙයා check කරනවා බිඳුවට no කියන්නේ සර් දෙන positive number එක. ඔව් no කියන්නේ හරි සර්. right. හරි. Okay, so if I run this, let me run it on a new one. So if I run this, if I give 10, it's going to give a positive number. How?
it reaches over here, right? So it is larger than 0. It is not equal to 0. Then it comes here, it prints this. So if I run it again and give 0, then it prints 0. Why it prints 0? Number larger than or equal 0 is true. It is not larger than but equals. Then here we determine whether it is a 0 or not. Because from this we can't say it is a exactly it is a 0. හරියටම 0 කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ මේ condition එක. මේ condition එක කියන්නේ බිඳුව හෝ බිඳුවට වැඩි අගයක් ගැන. මෙතනදී හරියටම බිඳුවද කියලා satisfy කරගන්නවා. Then if both the conditions are correct, then it's definitely going to be a 0. That is why here you are going to have a 0. Right? And if I run this and give a minus value, like this, so it prints negative number, right? So why it is print a negative number? None of these conditions are true. None of means actually this is not true. මෙයා ගැන හොයන්නවත් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා false කියලා දැනගත්ත ගමන්ම මෙතනට එනවා. It's not going to check this. Right? මොකද මෙයා true වුණොත් විතරයි ඊළඟ line එකට යන්නේ. මෙයා false වුණොත් it straight away come to this point. Then it execute this. Okay, people, is that clear? Right, great. Okay, right, now it's your time, right? So let's start from the Python codes. So now you can write the Python code to the fourth question, number 4. Right? Not number 4 actually. You can go for number 3 as well. Right? Number 3. Right? Okay. So you know the drill. ලියන්න flowchart එක ඇඳපු තැන මම ඊට තියාගෙන එන්න කිව්වා. Right? So start writing. You can do the questions starting from number 3. As I remember, you can do it up until number 11, right? Number 11 or number 9. Let me see. Yeah, number 9. Right? 9th question එක ගාවට වෙනකන් දැන් ඔයගලන්ට ලියන්න knowledge එක තියෙනවා. So start writing, people, right? And send me the answers. Right? Everyone, please, everyone, I need an answer. Right? So start writing, and still if you are struggling, just let me know. සර් මෙතන එතකොට N1 කියලා ගත්තා නම් ඇද්ද ඔක්ටේන් නම්බර් කියලා තියෙනකොට කමක් නැහැ නිර්මාණ. ඔයාට කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාගේ flow chart එක ලියවෙනකොට ඔයා එතන consider කරලා තියෙනවනේ variable name එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියන ඔක්ටේන් නම්බර් කියලා විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා number කියලා ගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්නම් N1 කියලා ගත්තත් කමක් නැහැ. No problem.
සර් මෙතන divide එක ගන්න කොහොමද අපි divide number 1 to number by 2 and consider the remainder කියනකොට ඒකට ඔයා ඉල්ල ගන්න අර අපිට පුළුවන් ඕක දැන් දෙකෙන් බෙදලා ඉතිරි අගය ගන්න කියලානේ කියන්නේ. ඔව් එතකොට අපිට පුළුවන් අර මොඩියුලස් කියලා ඔපරේටර් එකක් තිබුණා අපි ඉගෙන ගත්ත මතකද? අනේ මොඩියුලස් percentage එකෙන් නේද අන්න නෑ රයිට් ඉතුරු වෙන percentage එකෙන් තමයි. ඒකෙන් තමයි ඉතුරු අගය දෙන්නේ. divide එකෙන් නෙමෙයි ඩිවයිඩ් එකෙන් නෙවෙයි. ඩිවයිඩ් කරොත් අපිට ඉතුරු වගයක් ගන්න බැහැනේ නිර්මාණ. අපි නම්බර් එකක් ඩිවයිඩ් ඔපරේටර් එක දුන්නොත් සිද්ධ වෙන්නේ කෙලින්ම ඒක බෙදලා දශම අගය කියන උත්තරය අපිට දෙනවා. අපිට බෙදලා ඉතුරු වගේ නම් ගන්න ඕනේ. අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මොඩියුලස් කියන percentage එක තියෙන ඔපරේටර් එක. ඒතර මෙයා දුන්නම තමයි නම්බර් එකක් බෙදලා ඉතිරි අගය අපිට දෙන්නේ. හරි සර් Right, Lalindi, I received your answer. Hold on. Okay. All right. Okay. Yes. Very good. That is the correct answer, Dua. Go for the next one. All right, Lalindi, that is fast. Okay. Yes. Yes. Yeah, that is correct as well, Dua. That is correct as well. Very good. Go for the next one. Right, Dilsara. I received the one. Let me see. Okay, all right, all right. Okay. Dilsara, only one mistake has happened. In the third row, it should be equals equals, puta. Double equal sign should be there. Api samana the kela balanne puta, not by one equal sign. One equal sign is used to do the assignment, right? So like this, we need two equal signs to check whether the operands are equal to each other. So you should check on like that. If remainder equals 0, right? Then it will be a perfect one, right? Very good. Okay, Lalindi, I received the fifth one. Let me see.
Yeah. Yes. Yes. That's correct, Dua. That's correct. Very good. Keep it up. And the sixth. Okay. Yes. 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 Simple as that. Neither. Calling it again. Very good, Dua. Very good. Keep moving. Keep moving. Jinani, third one. Let me see. Yeah, very good. That is correct, Dua. Go for the fourth. Okay, Jinani, the fourth one. Yes. Yeah, yeah. That should be the answer, Dua. That is correct. Very good. Very good. Lalindi, the seventh one. Okay. Yes, Dua. Yes, very good. That is the one. Very good. Very good. Right. What about others, people? Charuka, Kushani, and Mihin, Minidi, Nirmana. Sama තුන්වෙනි ගෙව පොඩ බලන්න. Well. වරදින්න හරි කමක් නෑ ළමයි එවන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා කොතනද වැරදුනේ කියලා. Right, okay. Okay, Nirmana. නිර්මාණ එතන ඔයා වරද්දගෙන තියෙන්නේ එක තැනයි. print එකත් පොඩ්ඩක් වැරදිලා තියෙනවා. ඔතන පුතා ඔයා modulus equal n remainder 2 කියලා ගන්නවා නම් n1 percentage 2 කියලා දානවා නම් ඔයා if එක ඇතුලේ check කරන්න ඕනේ අර remainder එක assign කරලා තියෙන variable එක නම් දැන් ඔයා දාලා තියෙන modulus කියලානේ. ඒතර බලන්න if modulus equals 0 කියලා.
ඒක හදන්න තියෙන්නේ කොතනද කියන්නේ ඉන්න මොඩියුල් දැන් එක මම කරනකොට බලන්න ඔතන වරද්ද ගන්න තියෙන කට්ටිය. Right. Others, so now see what we are going to do now. Right. So here the question is, the third question is like you take a number, if it is an even number, just show it is even. If it is not, you have nothing to do. Right. So even එකක් නම් විතරයි even number කියලා print කරන්න තියෙන්නේ. So I'm going to take a number. I'm going to put it inside the int function. So inside the int function, I'm going to put an input function asking for a number. Right. Then once this number is given, first I have to figure out whether it is a positive, even number or an odd number. So how we are going to find out whether it is an even number or an odd number? We should divide it by 2 and we should consider the remainder. So in your pseudocode or your flowchart, we have written a statement regarding that. And we process divide number by 2 and consider the remainder. So in Python, we can do it straight away, right? With a one single line. So only thing I need to do is I take rem as the remainder. So I say num %2. So this means what? Take number, divide it by 2 and consider the remainder, assign it to the variable called rem. Right? Then නිර්මාණ ඔයාගේ කිව්වා මෙතන දාලා තියෙන්නේ මොඩියුලස් කියලා. right? ඒතර මේක බෙදලා ඉතුරු අගය ඔයාගේ assign වෙන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන variable එකට. ඒතර මෙයාව තමයි ඔයා check කරන්න ඕනේ. එක්ක බිඳුවද කියලා check කරන්න ඕනේ නැත්නම් එකද කියලා check කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට even number එකක් නේ අරගන්න තියෙන්නේ. So අපි check කරන්නේ whether that particular variable's value is equals to 0. Right? So your if condition is going to be if rem, you should use 2 equal signs. දැන් නිර්මාණයේ උත්තරේ මෙතන වැරදිලා තිබ්බා. නිර්මාණය if එකත් indent කරලා තිබ්බා. if එක indent කරන්නේ නැහැ නිර්මාණය. එතකොට වැරදි. ඊළඟට double equal signs පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So I'm searching whether it is equals to 0. Then a colon should be there. ඔය විදිහට තමයි if condition එක complete වෙන්නේ. Then inside that I'm going to print, I can say like num comma is an even number, right? So if I save it, then I can run it. Let me run it on a new one. Right? If I give 4 is an even number, is my output. And if I enter 5, nothing is going to be given by the program because I haven't said anything to output. Right? Program again. Right? Simple as that. Then වැරදි ටික හදාගන්න ඊළඟ එක check කරන්න try කරන්න, right? I'm going to do that by another 4 minutes. It's 6:39 is the time, so I'm going to start it by 6:43. Chinani, yes, right, okay, yes, that is correct though. That is correct, yes. So indent එකේ කොයි වෙලාවටද? indent වෙන්නේ නිර්මාණ අපි මේ colon එකකින් මෙහෙම ඉවර කරනවානේ. ඔව් සර්. colon එකකින් ඉවර කරාම ඊට යට පේලිය අනිවාර්යෙන් indent වෙන්න ඕනේ. එතකොට indent වෙන එකෙන් තේරුම් කරන්නේ එයා මේ if condition එකේ එකට අයිති එක්කෙනෙක් කියලා. එතකොට අපි මේ indent කරපු line එකේම තව දේවල් print කරොත් මේ විදිහට.
right? එතකොට මේ ඔක්කොම else එකක් තිබ්බොත් indent වෙන්නේ නැද්ද? මොන else එකක් තිබ්බොත් indent වෙන්න ඕනේ. else එක එන්න ඕනේ මුලින් else එක if එක කෙලින් ඇවිල්ලා colon එක වැටිලා ඊට පස්සේ indent වෙන්න ඕනේ. හරි. හරි. Okay, let me see Randy. Yes. Narendra, let's check whether we can go on that particular way as well, right? This is for the question number 8, right? Yeah. Let's see, though. You can use a elif without a doubt, right? But let's check whether it's going to happen with this as well, right? Sometimes it may work. Right, Dilsara. උත්තර දෙකක් එවලා තියෙනවා ඔක බලන්න. Right, very good. Fourth one is correct. Fifth, yeah, fifth one is also correct. Very good, Dilsara. Keep it up. Nirmana, kobalam. Oh, Nirmana, ඔයාලා if එකයි else එකයි indent කරන්න එපා නිර්මාණ. දැන් මම මෙතන මේ පේනවද? if එක තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන පේලි ටික කෙලින්මනේ. ඔයා මේක indent කරොත් පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ලියලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම. මේක මම save කරලා run කරන්න ගියොත් syntax error එකක් එනවා. මේ තියෙන unexpected indent. Right? ඒක indent කරන්න එපා. ඒක indent කරොත් වරදිනවා. ඒතර කෙලිම විභාගෙදී ආ උත්තර ලියනකොටත් කෙලිම වැරද්ද දානවා. syntax errors නේ. Right? අනිත් එක හරි. ඉතින් මේ indent කරපගෙන අයින් කරන්න තියෙන්නේ නේද? indent කරපක අයින් කරා නම් හරි. එච්චරයි. හරි. Right? So ආයෙත් පොඩ්ඩක් indentation ගැන මම එතන තමයි පොඩ්ඩක් මට doubt එකක් තියෙන්නේ මේ කියන්නේ. කොතනද මොකක්ද අවුල තියෙන්නේ? indentation දැන් අර කලින් එකේ අපි indentation ගත්තේ ඒ අර indentation ඒ කියන්නේ ඒක එන අවස්ථාව ගැන චුට්ටක් කියන්න. indent වෙන්නේ පැහැදිලිවම මේ if වගේ statement එකක් ලියලා colon එකකින් ඉවරුණයින් පස්සේ පේලිය indent කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. අපිට අවශ්‍ය නම් ඊට යට තියෙන පේලිත් indent කරන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතාවය මත. right? නැත්තම් back indent කරලා අපේ coding එක ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන ගත්තේ නැත්තේ කොතනද? දැන් මම එවපු එකේ මගේ රවුල තිබ්බ indent කරපු එකනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ එතෙන්ට indentation එන්නේ නැත්තේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා indent කරලා තියෙන මේ මෙන්න මෙතනනේ නිර්මාණ. ඔව් සර්. එතන indent කරන්නේ නැහැ. indent කරන්නේ මේ colon එකට පස්සේ line එක. හරි. right? colon එකට පස්සේ තියෙන ඊළඟට තියෙන line එක තමයි indent කරන්නේ. right? ඊගැස print statement එක ගැන තමයි colon එකට පස්සේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ colon එකට පස්සේ එන line එක අනිවාර්යෙන් indent විය යුතුයි. ඊට පහළ line උත් අපිට අවශ්‍ය නම් indent කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් indentation එක නැතුව ලියන්න පුළුවන්. ඒක අපේ program එකේ output එකට තමයි බලපාන්නේ. program එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි ඒක manage කරනවා. Right, Lalindi, about the ninth one, let me see.
Yes. Yes, that is correct, Lalindi. Very good. So you can rest a little until others reach. Okay, now in the fourth question, people, I was asking, take a number and output even number if it is the positive one, or output, output even number if it is an even, output odd number if it is an odd. Lalindi, about the eighth one, it seems to be correct, Dua, right? But we have to check. It's anyway, it is correct with an LF, but I have to check whether it's going to be okay with this. It seems to be okay, Dua, because it is okay for the like it has gone with correct syntax. Let's see any problem arise over here, right? Okay, so there is only small difference that I need to do for this particular program to represent the fourth one. So I only need a else statement, and I'm going to have the print statement again. All right, so we take is an odd number. Right, so that means we take a number, we assign it to the num by convert it into the int, and that particular num will be divided by 2 and consider the remainder. The remainder will be assigned to the variable called rem. So if it is equals to 0, we print it is an even number. Otherwise, that means using else, we print it is an odd number. Right, so if I run this, if I enter 4, it's going to be 4 is an even number. If I run it again, if I give 5, 5 is an odd number, it says. Right, so that is how the fourth program is going to go. Okay, I'm going to do the fifth program within another 3 minutes, because fifth is something very similar to this particular question, right? So 647, I'm going to do it by 648, 651, right? Nirmana, Minidi, you have sent me another answer. Yeah, Minidi, that is correct, Dua, the one we have done. Keep doing the fifth one, Dua. Nirmana, Kobalanda. නිර්මාණ තාම ඔයා ඉන්ඩෙන්ටේෂන් අවුල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර n1 n2 ලියන එක කෙලින්මනේ පුතේ if එක ලියවෙන්න ඕනේ. ඔයා ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා if එක එහාට කරලා ලියන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයා ලියලා තියෙන්නේ n1 n2 කෙලින් නෙවෙයි if එක තියෙන්නේ. හරි. හොඳයි. හරි, ඒක හදාගන්න මොකද විභාගෙදී අපරාධේ. හරියටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා ලකුණු එකක්වත් හම්බෙන්නේ නැති වෙලා යනවා. හරි. right? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි, right? දැන් ඉවන්න දැන් බලන්න. හරි. ඔයා පොඩ්ඩක් තපරක් ඉන්න. if එක ඇතුලේ print equals කියලා එකක් දාලා තියෙනවද? නෑ සර් if එකට යටපැලේ තමයි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක දැම්මේ. නෑ if එකට යටපැලේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක හරි. print කියන වචනෙට පස්සේ සමාන ලකුණු දෙකක් දාලා තියෙනවද? ඔව් සර්. ඒක වැරදි. print එකට පස්සේ සමාන ලකුණු දෙකක් එන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කලින් නේස නේද? මෙතනට සමාන ලකුණු දෙකක් දැම්මා වගේ දෙයක් ඔය කරලා තියෙන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. ඔව් සර්. print එකේ තියෙන්නේ print කරන්න අවශ්‍ය දේ එයාට අදාළ වරහන් දෙක ඇතුලේ ලියන එක. ඔව් සර්. ඒත් සමාන ලකුණු අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා if එකේ condition එක හරියට අරගෙන තියෙනවා. ඒත් ඒක okay නම් ගන්න තියෙනවා පහලකට. අනිත් එක ඔයා if එකට පස්සේ දාලා තියෙන්නේ නිර්මාණ semicolon එකක්. ඒක colon එක වෙන්න ඕනේ. හොඳේ තිත් දෙක වෙන්න ඕනේ. තිතයි කමාවයි නෙවෙයි. සෝ ඔතෙන්ට ඉන්ඩෙන්ටේෂන් මැච් වෙනවනම් කොතෙන්ද දෙන්න ඕනේ? මට ඉන්ඩෙන්ටේෂන් කතාව තමයි පැටලලා තියෙන්නේ. නෑ. ඔය කියන්නේ ඔලුවට දාගන්න නෑ කියන එක. දැන් කලබල නැතුව මේක අහගන්නකො.
if condition එක ලියන if කියලා පටන් ගන්න statement එක තියෙනවානේ. ඔව් සර්. if කියලා පටන් ගන්න statement එකට පස්සේ ඔයා ලියනවා මොකක්ද තියෙන condition එක කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා තිත් දෙකක් තියෙනවා. ඔව් සර්. ඒ තිත් දෙක තියලා ඊට පහළ line එක ලියනකොට indent කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතන if එකක් නැති වුණාට අපි indent කරන්න ඕනේ. නෑ if එකක් නැතුනොත් indent කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඔයාට මේ if එකට අදාළව ලියවිච්ච කියන්නේ අපි සරලව කියන්නේ මේ colon එකක් දාලා ඉවර කරන පේලියකට පස්සේ colon එකකින් ඉවර වෙනවනේ පේලිය. ඒකට පස්සේ ලියන පේලිය indent වෙන්න ඕනේ. if a greater than b colon දැම්මා if නෑනේ a greater than b කියලා ඊට පස්සේ colon දාලා if එකක් දාන්න නැහැනේ. ඔය කතන්දරේ පැටලගෙන තියෙන්නේ දැන් if statement එක අපිට ඕන වෙන්නේ ඇයි condition එකක් illustrate කරගන්න condition එක පෙන්න ගන්න. එතකොට ඔයාගේ if එකෙන් තමයි ඔයා පටන් ගන්නෙ. ඔව් සර්. ඊට පස්සේ කොන්දේසිය ලියනවා. මොකද්ද කොන්දේසිය? a විශාලයි b ද. ඊට පස්සේ තමයි තිත් දෙක. ඒ statement එක ඉවර වෙන්නේ තිත් දෙකෙන්. ඔව්. ඊට යට පේලිය indent වෙලා ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. හරි. right. බලන්න ඊළඟ ටික කරලා. right. There's are yes. Sixth one is correct. Very good. Go for the seventh. Lalindi, so that's good, Lalindi. So if it is working, then no problem, though. It is working. Minidi, okay, the fifth one. Let me see. Yes. Minidi, මෙතන පුතේ පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. දුවාට මෙතන ගන්න ඕනේ පුතේ numbers දෙකක් ගන්න ඕනේ. So you need two numbers though. So you have to have two input statements. Right? මට නිර්මාණගේ උත්තරේ එතන මිස් වුණා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අනේ නිර්මාණයක හරියට අරන් තියෙනවා. Minidi, you have to take two. You have to take two input statement doer. Then you can yes, then metana doer, like you can't say enter two numbers and consider them as x and y කියලා දුව. ඒක අපි pseudo code වල ලියන එකනේ. දැන් මෙතන ඔයා ඒක implement කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අරගන්න first input එක x ට assign කරන්න ඕනේ. Second input එක y ට assign කරන්න ඕනේ. Then you can compare x and y. Right? නිර්මාණ මෙතන වාගේ තව පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා පස්වෙනි එකේ. ඔයා නිර්මාණ n1 and n2 කියලා variables දෙකකට තමයි numbers දෙක ගන්නෙ. හැබැයි ඔයා if එකේ compare කරන්නේ simple a and b කියලා දෙන්නේ. ඔව් සර් ඒක මම හදන්න හිටියේ. ඒක මම දැක්කා. Right? ඒක හදන්න ඕනේ, right? නෑ සර් equal කරලා තියෙන මම අර ඉම්පස් අරන් තියෙන්නේ enter number a enter number b කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඔව් කෙසේ හෝ මේ ඔයාගේ කියන්නේ ඔයාගේ double quotes ඇතුලේ ලියවෙන එකටත් වඩා assign වෙන variable එකයි හරියට ගන්න ඕනේ. right? හරි සර් හැදුවා. හරි. Right. So I'm going to do the fifth one. So in the fifth one, the question is, you should take two numbers and you have to show what is the largest value, right? So I'm going to take, first of all, I'll show you how the flow chart works.
right? So this is the flow chart that we drew. We said start, enter two numbers as X and Y. So enter two numbers as X and Y. So according to the flow chart, I'm going to take a particular value and I will assign that to the X. Then I'm going to ask for another value and I will assign to the Y. Right? So I can say number 1 and number 2. Right? Then what I'm going to do is I'm going to check, or like I'm going to compare if X larger than Y, then the colon. Then I have to say print if X is the larger one, I'm going to say X is the larger value, right? And if it is false, then I have to say Y is the larger value, right? So if I save it and if I run it, so only man. So then man that the num A is larger, A as larger number කියලා. එහෙම වැරද්ද නැද්ද නම් කියන එක ඉස්සරහට දැම්මට? නම් කියන එක ඉස්සරහට දැම්මම වෙන්නේ ඔයා නම් කියන එකට assign කරලා නැහැනේ මුකුත් නිර්මාණ. ඔයා නම් කමා කියලා දානකොට නම් කියන කෙනෙක් කොතනට එනවා නම් නම් කියන කෙනාට වැලියු එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද නම් කියලා නිකන් ලිව්වම එන්නේ නම් කියන variable එකට assign කරලා තියෙන වැලියු එක තමයි උතන පෙන්නන්නේ. ඔව් සර්. right? එතකොට නම් කියන එකට assign කරලා තියෙන වැලියු එක මොකක්ද ඔයාගේ? program එක නම් කියලා එකට මොකද assign කරලා ඒනේ නැහැ. ගත්තේ සර්. මොකද? ඒනේ ගත්තේ. එතකොට ඒ නේද උතෙන්ට එන්න. Oh, A එහෙනම් is the එන්න ඕනේ larger. A. A is the larger value. Right? සර් මෙතන මේ between කියලා තිබ්බොත් සර් මේ if number is the number between 0 and 5 කියලා තිබ්බොත් සර් ඒක මේ between කියන එක එහෙම ගන්නද ඒක මොකක් කර වෙන නෑ නේද ගන්න output එක ගැන දහන්නේ නෑ නෑ if එකට if එකේ ඔයාට between ගන්න බෑ. එතකොට ඔයා හිතන්න ඕනේ කොහොමද between එක handle කරගන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සර් condition එකේ between තිබ්බට අපිට ගන්න බැරිද ඒක? condition එකේ between එකක් දාන්න බෑ. Python වල between කියලා වචනයක් නැහැනේ. ඔව්. එතකොට ඔයා හිතන්න ඕනේ කොහොමද මේක 0යි 5යි අතර කියන එක මේක පෙන්වන්නේ කියලා. කොහොමත් positive values දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ කියන්නේ 0ට වැඩි අගයන් කොහොමත් එන්නේ. එහෙමනම් 5ට අඩු පෙන්වන්න කියලා තියෙන්නේ පෙන්වන්න තියෙන හරි සර් මම ඒක හදන්නම්. බලන්නකෝ. Now here in this program, I'm going to give 10 as the first value and 20 as the second value. And press enter, it says 20 is the larger value. Right? If I run this again, I'll give 50 as the first value and 40 as the second value. It says 50 is the larger value. Right? So it always picks what is the larger value, right? So you don't need to then ඔයගලන්ගේ output වල මේ print x print y විතරක් තිබ්බත් ඔයගලන්ට ලකුණු දෙනවා, right? දැන් මම මෙහෙම ලියන්නේ මම අර ගිය සතියේ කිව්ව දේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් විදිහට හිතනවා නම් හරි good practice එකක් තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් නම් user ට තේරෙන්න ඕනේ එයා කරපු වැඩේ සහ එයාගේ output එක. right? ඒක විභාගෙදී එහෙම ලියන එකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. නමුත් සරලව මෙතන print x and print y කියලා විතරක් තිබ්බත් විභාගෙදී ඔයගලන්ට ලකුණු හම්බෙනවා. right? Okay, try the next one and I'm going to do it within another 5 minutes. So it's 7 o'clock is the time. I'm going to do it by 7:05. Right? Meanwhile, let's see whether someone else has sent us the answers. Not yet.
ළමයි මට විනාඩියක් දෙන්න. Okay, Minidhi, I received the sixth one. Let me see. Okay. Yes. හත්වෙනි එකට සර් මේ එල්ලිෆ් කියන ගන්න වෙනවද? කාර් කන්ඩිෂන්ස් දෙකක් තියෙද්දි. ඔව්. හත්වෙනි එකේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ බලමු අපි ෆ්ලෝ chart එක බලමු. Yes, දැන් ෆ්ලෝ chart එකේ අපිට හම්බ වෙනවානේ. ඔව්. years පැත්තෙන් ගියාම තමයි අපිට හම්බෙන්නේ කන්ඩිෂන් එකක්. නේද? years පැත්තෙන් ගියාම කන්ඩිෂන් එකක් හම්බෙන්නේ මගේ ෆ්ලෝ chart එකේ නම්. මට ගන්න වෙන්නේ elif නෙවෙයි. nested if එකක් මට ගන්න වෙන්නේ. right? හරි. එතනදි බලන්න ඕනේ yes පැත්තෙන් ගියොත් අපිට ගන්න ඕනේ nested if. no පැත්තෙන් ගියොත් තමයි ගිහිල්ලා කන්ඩිෂන් එකක් හම්බුනොත් තමයි elif අරගන්න තියෙන්නේ. right? Minidhi, your answer is correct though. Yes, yes, that is correct. Well done. Fifth and the sixth both are correct. Sorry, not the fifth. Fifth ke where the one sixth is correct. Dear Sarah, I received the seventh one. Let me see. Okay. Oh yes. Okay. All right. දිල් සර මෙතන මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙන්නේ අර පුතාගේ පළවෙනි if එකට පස්සේ කියන්නේ තුන්වෙනි පේලියේ print එක හතරවෙනි පේලියේ if එක කෙලින් ලියුණා නම් හරි ඒක ටිකට් කරලා හදාගන්න අනිත් ටික හරි පුතා right එතන ඉන්ඩෙන්ටේෂන් හදාගන්න right very good go for the eighth one. Right, people, the fifth one is easy. I'm sorry, the sixth one is easy, right? It is something very similar to your previous question. So they are saying whether the number is larger than 5, display larger than 5, otherwise between 0 and 5. Right, so according to my flow chart, my condition is number larger than 5. So obtain a number is number larger than 5 is my condition. So according to that, I'm going to take a value or a variable called num, right? So then I'm asking to enter a number. So here I'm checking whether my number is larger than 5, right? It is done due to my flow chart. Right, then
then I can say here, if it is true, num is larger than 5. If it is not, that means in the else part I can say is between 0 and 5. Right, simple as that. Right, so this is the answer for the 6th one. Right, and I'm going to give you another 5 minutes for the 7th one. By 7:11, I'm going to do the 7th one. Okay, Jinani. Yeah. 9th one is correct, Jinani. Okay, send me the 7th and the 8th. Okay, right, okay. In the 8th, yeah, okay. Yes. Yes, yes. Yep, yeah, that's correct, Dua. Well done. Right. 9th is also correct. 8th is also correct. Try the 7th. So අපි nested if එක ලියන්න කලින් සර් මේ කලින් එකේ else එක ලියලා ඉන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ condition එකක් තිබ්බොත් ඒක if එකයි ඒක else එකයි ලියලා සර් ඊළඟ එක nested if එකට යන්නේ. මෙහෙමයි nested නම් නිර්මාණ පළවෙනි එකේ if එක කියන්නේ පළවෙනි if එක ලියලා මුලින් හම්බෙන if එක ලියලා
එයාගේ ඇතුලේ දෙවෙනි if එක ලියවෙන්න ඕනේ. ඒ ලියලා තමයි ඒ if එක ඉවර වෙලා තමයි අර කලින් if එක else එකට යන්නේ. අපි දැන් මේ මෙතන කතා කරේ ටියුට් එකේ මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක මෙන්න මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මුලින්ම හම්බෙන if එක. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ එයා ඇතුලේ හම්බෙච්ච if එක. මේ else එක කියලා කියන්නේ මෙයාගේ else එක. හරි. තේරුණා නේද? මෙහින් are you asking about the printing statement? Like if you're asking inside the print statement, you can write it, but it's better you write between words so it will be much clearer for the one who is watching this or like one who is seeing this, right? So there won't be any harm if you write 0-5, right? If you are asking inside the print statement, right? Okay. All right, so the next one, the seventh one. Seventh එකට වෙලාව ඕනයි ඉන්නවද? සර් එවන්න හදන විනාඩියක් දෙන්න. All right, I'm receiving some answers. Let me see. No, that's not an answer. Right. නිර්මාණ කොබලම්. නිර්මාණ මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් වැඩේ නම් හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. දැන් ඔයා ඉන්ඩෙන්ට් දැන් උඩම ලියලා තියෙනවනේ ලයින් එකක්. n1 equals int කියලා එකක්. එතකොට ඒකේ n1 කියන එක කලින් තමයි if ටික එන්න ඕනේ. clear ද නිර්මාණයක? හරි. මම ඒක හදන්න. හරි එතන මේ කියන්නේ ඔක එක්ක රතු පෑනකින්ම හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඔක පැහැදිලිව පෙනෙයි මෙන්න මේ වැරද්ද මගේ අතින් වෙනවා කියලා. දැන් අපරාධේ නැත්තම් ඔක්කොම දේවල් ටික ඔයා හරියට ඊට පස්සේ පළවෙනි එකේ n1 int එක හරි. first line එක okay. දෙවෙනි එකේ if එකේ condition එක okay. කෙලවරේ colon එක නැහැ. colon එක ඕනේ. right ඊට පස්සේ ආ print එක indent කරලා ලියලා තියෙනවා larger than 10 එක හරි. ඊළඟට නිර්මාණ දැන් ඒ if එක ඇතුළේනේ අනිත් if එක එන්නේ. එතකොට ඒ if එක එන්න ඕන නිර්මාණ අර print statement එක කෙලින්. හරි. හරි දැන් මේ example එක දිහා බලන්නකො. තේනවද මේ if එක ඇතුළේනේ මේ if එක ලියවෙන්නේ. එතකොට යා indent වෙලා ලියවෙන්නේ. right
තේරුණාද? එතකොට අර print statement එකයි දෙවෙනි if statement එකයි එක කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. right පළවෙනි if එකට පස්සේ n1 larger than 10 වලට පස්සේ print එකට indent වෙනවා. ඒ indent වෙන alignment එකේම තමයි if n1 larger than 50 කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන print statement එක ආයි indent වෙනවා. right මම කළා බෙනානේ මම බලන්නකෝ. ඒතරාට තේරෙයි කතාව කොහොමද කියලා. ඒක indentation හදුවනම් හරියද ඒකට? ඔව් indentation හරියට හදා ගන්න ඕනේ. right so here in the seventh one, right? So you start, then in my pseudocode, I have asked enter a number as x. So I'm going to take this as x because of my flow chart. So then the first condition that I'm checking is x larger than 10? So here I'm taking x larger than 10. Right? So if it is years, I have said display larger than 10. So print. Here I'm going to print larger than 10. Then it has a no path as well as along the years path, I am finding another condition. So first of all, I have to give the attention to the other condition because it's going to be a nested one. So then under this, I'm going to take another if condition and asking whether x is larger than 50. Right, then the colon is given. Then I have to say print, if it is true, I have to say what? Display larger than 10 and 50. So I say larger than 10 and 50. And in its else, in it else means nested if ekkenage else එක මේ තියෙන්නේ. else එකට එන්නේ ඇයි? if the x is not larger than 50. 10ට වඩා ලොකු නිසා මෙතනට එනවා. ඒක එහෙම නොවන නිසා else එකට එනවා. 10ට වඩා වැඩි නිසා ඊට පස්සේ 10ට වඩා වැඩි නිසා මෙතනට එනවා. මෙතනට එලා චෙක් කරනවා 50ට වඩා වැඩිද කියලා. 50ට වඩා වැඩි නෑ. ඒක නිසා යාගේ else එකට එනවා. Right now here you have to say larger than 10 but less than 50. Right? Then here in the else, this means less than 10. Right? So that would be the answer. Then ඕගලන්ගේ flow chart එක මීට වැඩි වෙනස් විදිහකට ගිහිලා තියෙන පුළුවන්. Right? මොකද මගේ condition එක තියෙන්නේ x larger than 10. You can take x less than 10. So in your years path, it's going to be less than 10. Right? So likewise, you can flow. Anyway, we should have the correct output according to the inputs. All right. So I'll give you another 5 minutes to complete the 8th one. Then I'm going to do the 8th one as well. Meanwhile, yeah, I think I have received some answers. Yeah, Jinani, yes, Dua. Yes, yes, the 7th one, which is correct, Dua. So අටවෙනි එකේ සර් මේ if එකේ print statement එක ගන්න නැහැ නේ මුල් if එකේ. අටවෙනි එකේ මුල් if එකේ කියන්නේ පළවෙනි if එකේ ඔව් ඔව් මුකුත් නැහැනේ. ඒතකොට අර කෙලින්ම දෙවෙනි if එකට යන්න පුළුවන්. පළවෙනි if එකෙන් පස්සේ කෙලින්ම දෙවෙනි if එකට යන්න පුළුවන්. අපේ note එකේ තිබෙත් එහෙමනේ. note එකේ තිබ්බ example එකෙත් මේ if එකෙන් පස්සේ කෙලින්ම මෙතන if එකට ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට සර් ඒ if එකේ indent වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි if එකේ indent ඕනේ අර indent වෙන්න ඕනේ අර if එකත් එක්කමද නැත්නම් ඊට වඩා එහායි. මේ
logic එක එකයි නිර්මාණ. ඔයාගේ මේ if එක ඉවර වෙන්නේ colon එකකින්නේ. ඊට යටපේලිය indent විය යුතුයි. මේ if එක ඉවර වෙන්නේ colon එකකින්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට යටපේලිය indent විය යුතුයි. තේරුණාද නිර්මාණ? හරි සර්. Right. Dilsara, about the eighth one, let me see. Okay. All right. Yes. Yes, very good. Right, okay. Yes, yes. Yes, Buddha. That's correct. Very good, Dilsara. Go for the ninth one. Right. Yes, people, do you need more time to do the eighth one? And yeah, Mihin, I haven't seen any answers. Kushani Dua,
සර් මම 8 එක වෙනවා තව විනාඩිය දෙන්න. Oh, is that okay? Okay, Mihin. හරි නිර්මාණ බලමු. හොඳයි. else if කියලා එකක් නෑ නිර්මාණ. elif කියලා තියෙන්නේ එතන හදාගන්න. right ඊළඟට else එකට පස්සේ colon එකක් එන්න ඕනේ අන්තිම else එකේ. else line එකේ colon එක එන්න ඕනේ. ඔව් අයිට් එක හරි හොඳයි. මේකේ නිර්මාණ අර nested if එකේ ඒ කියන්නේ if එක දෙවෙනි if එක ඇතුලේ තියෙන print statement එක තව චුට්ටක් අර හොඳට පැහැදිලිව indentation පෙන්නන්න. එතන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක එක කෙලින් ලියලාද indent කරලා ලියලාද කියලා. නේද මට ඒක පස්සේ මේ උනේ මේ හරි එහාට ගත්ත මං අර ආයි මකන්න ගියාම වෙලා යන හන්ද මම. right ඒක හරියට settle කරගන්න. IT එක okay right හොඳයි. මේ සැරේ indentation හරියටම අරගෙන තියෙනවා. right Minidi, let me see yours. Yes, that's correct. Very good, very good. Right, go for the ninth one. Go for the ninth one. Right, so I'm going to do the eighth one. Then after we can end the session. So in the eighth one, සර් 9th එකේ සර් මාක්ස් ගද්දි කොහොමද ගන්නෙ මේ ඉන්ටර් මාක් කියලා තියද්දි? ඉතින් කලින් විදිහටම input statement එකකින්ම තමයි. I can say මේ ABCD කියලා එහෙම වෙනම ඕනේ නැද්ද මාක්ස් වල ලිමිට්? නෑ මාක් එක අනුව තමයි ඒවා grade එක තීරණය කරගන්නේ. හරි සර්. Right? Okay, so in the eighth one, I need to have three numbers. It says obtain three numbers as X, Y, and Z. That is what said in my flow chart. So I'm going to have this into three lines. So I'm going to have these as X, Y, and Z. And here I say enter number 1, 2, and 3. Right? So first of all, I'm going to check according to my flow chart whether X is larger than Y. If it is true, then I'm going to check another if, because in the years path, I'm going to find another condition. So first of all, I have to worry about my years path. So X larger than Y, then X larger than Z. So if it is the case, then I have to say X is the larger value. Right? And if it is not, I'm going to say Z is the larger value. Right? And if the first one is false,
That means if x is not larger than y, then inside it, I have to go to this particular condition. X is larger than y. If it is no, we are going to check is y is larger than z. So it's going to be an L if we have to take y larger than z. Then my print statement is going to be, if it is yes, it's going to be y is the larger value. And if it is not, it's going to be z is the larger value. Right? So if you save and run this, let me run it on a new one. So I give 10, 20, 30. So here my larger value is 30. So once I press enter, it says 30 is the larger value. Right? And if I run this like this manner, I'm going to give 60, 50, and 40. Now 60 is going to be my larger value. So at the center, it's going to have 60 is the larger value. So number 1 is taken as the larger value. So if I run this like this, 80, 90, and 70. So 90 is the larger value, the second one. The presenter, it gives me 90 is the larger value. Right? So likewise, you can complete the 8th one. Right. So we have done up to the 8th one, people. 9th one is remaining. So I hope you will do the question and send me the answers. Right? So I will go through those. I'm going to start the next session by doing the 9th one for you. Then we are going to discuss about the iteration, how an iteration is going to handle with the Python. Right? So I hope if condition is okay with you now, and if it is not okay in any case, just let me know. I will clear those things up. Right? Okay, people. So I'm going to end the session from here just for today. Right? And I'll see you on next Tuesday for the same time. Right? Same time means it's going to be the regular time, 4:30 to 6:30. And people, it's better you inform the parents. Now, there is a discussion going on to start the physical classes. So inform your parents. If they are okay to start the physical classes, I'm okay to start it. Right? So let's discuss that. First, take the message to your parent and have the confirmation, right? Whether it is okay to come, or if the parents need to stay like for another week or two, then we will consider that. There is a news saying by the first week of November, they will give the chance to start the classes, the physical classes, which are less than 100 students. So definitely we can be in that group. But for that, actually, I'm okay to do the class over here, but it should be come from your parents as well, whether it is okay or not. So bring the message to them and have the confirmation figure. Right? If so, we will discuss and have the class. Anyway, what I feel is next week, it's better we do on the same day, right? Then we can go for the physical classes if they permitted us to do so. Right, so have a very nice weekend, people. Actually, a very good night, people, not a weekend. Right, I'll see you on next week for the very same time. Right, so answer save in no no problem. Thank you very much, people. Have a very good night.